కైనమాటిక్స్ 1లో పార్ట్ 3గా వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం, బట్ కొంచెం డీప్ వెళ్దాం. వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్లో వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. వాట్ ఈస్ స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్. వెక్టార్ velocity vector, speed scalar. Now what is uniform speed? యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే ఏదైనా ఒక పార్టికల్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తుందని అంటే ఇట్ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఇట్ కవర్స్ if it covers equal distances in equal intervals of time. సపోజ్ ఏ నుంచి బి బాడీకి ఏ నుంచి బీకి వచ్చింది అనుకో, ఇందులో 4 పార్ట్స్ చేసావు. సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది A1 A2 A3, ఏ నుంచి A1కి రావడానికి లెట్ టైమ్ 1 సెకండ్ పట్టింది. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ దిస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ 2 మీటర్. లైక్ దట్ A1 నుంచి A2 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్ పట్టింది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్ వెళ్ళగలిగింది. 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్ వెళ్ళగలిగింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఓకే, అలాగే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఇది కూడా సేమ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టైం, సేమ్ యాజ్ ద ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఎలా అంటే కవర్స్ equal displacements in equal intervals of time. Uniform velocity అంటే సేమ్, బట్ హియర్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దేర్ స్పీడ్కి వచ్చేసరికి యూనిఫామ్ స్పీడ్కి వచ్చేసరికి డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఇది ఏ బి ఇదే డైరెక్షన్లో ఉండాలి డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసింది. 1 సెకండ్కి 2 మీటర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసింది. అగైన్ నెక్స్ట్ 1 సెకండ్కి 2 మీటర్, అగైన్ 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్. ఇది యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. యూనిఫామ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సెకండ్కి యూనిఫామ్ స్పీడ్, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ జస్ట్ పక్కన చూస్తాం. 2 మీటర్స్ వచ్చింది. అగైన్ ఇక్కడికి 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్ వచ్చింది. అగైన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సెకండ్లో సేమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్. మళ్ళీ ఇక్కడికి 1 సెకండ్ 2 మీటర్స్, 1 సెకండ్ 2 మీటర్స్, 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్, 1 సెకండ్కి 2 మీటర్స్, అగైన్ 1 సెకండ్కి. సో డిస్టెన్స్కి మనం ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందని చెప్పక్కర్లేదు, బట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ is that particle covers in that equal of intervals of time is same or not అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం చూడండి. అంతే. ఇప్పుడు ఇంక నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్. ఓకే కదా, అంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి వచ్చేసరికి
డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అదే యూనిఫామ్ స్పీడ్కి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కవర్ చేయాలి. ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ స్పీడ్, ఈ రెండు చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఎట్ టైం t1 ఏదో నువ్వు చూస్తున్నావు ర్యాండమ్గా 2 దగ్గరికి వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం. ఒక పార్టికల్ ప్లేస్ 1 నుంచి బయలుదేరి t1 సెకండ్స్లో ప్లేస్ 2 దగ్గరికి వచ్చింది, t2 అయింది టైం. నువ్వు వాచ్ చూస్తున్నావు. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే స్ట్రైట్గా ఏం మాట్లాడకుండా గీసి ఇది సమ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకున్నాం. సో నౌ వాట్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఎక్స్ బై t2 మైనస్ t1. ఎందుకంటే t1 అనేది ఎప్పుడు t2 కంటే చిన్నది ఉంటుంది, t2 కంటే చిన్నది ఉంటుంది. ఎందుకంటే టైం చూసావు, ఈరోజు ఇప్పుడు 1 o'clock అయింది అనుకో, నెక్స్ట్ 2 అవుద్ది, కానీ 12 అవుతుంది, రివర్స్లో 12 అవుతుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు 3 o'clock చూసావు, 4 అవుద్ది కానీ 2 అవ్వదు కదా. దీన్నే ఒక గ్రాఫ్ మీద గీస్తే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. పాయింట్ 1 కదా, ఇది ఆరిజిన్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఈ గ్రాఫ్ మీద ఎక్కడుంది అంటే ఎంత దూరంలో ఉందంటే ఇది ఉంది, ఇది r1 వెక్టర్ కదా మనం వేసుకోవాలి. 2 వచ్చేసరికి r2. చూడండి, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. మరి ఇది కూడా వెక్టారే కదా, ఇది కూడా వెక్టారే కదా. r1 కదా ముందు వచ్చింది, ఈ వెక్టార్ని ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది అనుకుందాం. దీన్ని డెల్టా r అను. ఎందుకంటే దిస్ వెక్టార్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ r1 అండ్ r2. దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. నౌ ఇప్పుడు ఇదే దీని డైరెక్షన్లోనే ఇది కూడా ఉంది కాబట్టి, సో r1 బార్ ప్లస్ డెల్టా r బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r2 బార్. నౌ వాట్ ఈస్ డెల్టా r బార్? r2 bar minus r1 bar. This is the net or resultant displacement. Then what is the time? Delta t is t2 minus t1. Now what is average velocity is delta r by delta t. t ki direction ఉండదు, it's a time kada. So that is r2 minus r1 by t2 minus t1. This is the average velocity. ఓకేనా. డిస్కషన్లో ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతుండాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే, టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ divided by the time taken. Total distance by time taken to travel. Okay, so ఇంకొకలాగా చెప్పాలనుకుంటే, అంటే ఈ కర్వ్ లెంత్ కావాలి నీకు, ఈ కర్వ్ లెంత్ వస్తే దట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ అని చెప్తాం, పార్టికల్. లెట్ సపోజ్
చూడండి, ఏ నుంచి సి అనుకోండి, ఏ నుంచి సికి ఒక పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది మధ్యలో ఒక సిటీని క్రాస్ చేస్తూ. ఓకే, ఇక్కడ v1 వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, s1 డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది విత్ ఇన్ t1 టైంలో. అలాగే v2 s2 t2. అంటే ఏ నుంచి బీకి v1 వెలాసిటీ వెళ్తూ s1 డిస్టెన్స్ని t1 టైంలో కవర్ చేస్తుంది. అలాగే బి నుంచి సికి v2 స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తూ s2ని అంటే s2 ఇస్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ కవర్డ్ ఇన్ t2 seconds. సో వాట్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అని అడిగితే, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ అని అడిగితే, నౌ ఈ మూడిట్లకి రిలేషన్ ఏంటి, అసలు ఏంటి యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం, అంతే కదా. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే s1 ప్లస్ s2 బై t1 ప్లస్ t2. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే s1 ప్లస్ s2 బై t1 ప్లస్ t2. అయితే ఇక్కడ నీకు ఇచ్చింది సపోజ్ ఎలా ఇస్తాడంటే, v1 స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తూ s1 కవర్ చేసింది, v2 స్పీడ్తో కవర్ చేస్తూ s2 కవర్ చేసింది. దెన్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ. ఈ t1 t2 ఇవ్వడం. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి t1 ఏమవుతుంది? t1 ఈక్వల్ టు s1 బై v1, t2 ఈక్వల్ టు s2 బై v2. నౌ కీప్ దిస్ t1 t2 ఇన్ దిస్ s1 ప్లస్ s2 బై s1 by v1 plus s2 by v2. This is the average velocity covered by the particle. సపోజ్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, రెండు కండిషన్లు. ఒక కండిషన్ ఏంటంటే, లెట్ t1 ఈక్వల్ టు t2 అనుకో. t1 ఈక్వల్ టు t2 అయితే ఏమవుతుంది? వి యావరేజ్ t1 ఈక్వల్ t2 అయితే v1 v2 ఇచ్చాడు అనుకో. అప్పుడు s1 ప్లస్ s2 బై t1 ప్లస్ t2 అంటే s1 ప్లస్ s2 బై 2t. బట్ వాట్ ఈజ్ s1? అంటే v1t. వాట్ ఈజ్ s2 అంటే v2t. సో రెండింటిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v1t ప్లస్ v2t బై 2t. పైన t కామన్ తీసి పైన కింద క్యాన్సిల్ చేస్తే v1 ప్లస్ v2 బై 2. దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ వెన్ టూ distances are covered in equal intervals of time. ఓకే, అలాగే s1 సేమ్ డిస్టెన్సెస్ కవర్ చేసినాయి. ఇప్పుడు సేమ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో ఈ డిస్టెన్సెస్ని కవర్ చేసింది అంటే v1 ప్లస్ v2 బై 2. అంటే అర్థం చూసుకోండి, ఏ నుంచి బీకి, బి నుంచి సికి ఇక్కడ s1 డిస్టెన్స్ v1 స్పీడ్తో వెళ్తూ ఒక 2 సెకండ్స్ అనుకో. అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ కాదు. ఈ డిస్టెన్స్ని v2 స్పీడ్తో కవర్ చేస్తూ సేమ్ 2 సెకండ్స్లో కవర్ చేస్తుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే v1 ప్లస్ v2 బై 2. అలాగే సపోజ్ ఎక్కడైనా వచ్చు, ఇది s బై 2 టోటల్ డిస్టెన్స్ s. ఇందులో హాఫ్ డిస్టెన్స్ s బై 2, ఇది హాఫ్ డిస్టెన్స్ s బై 2.
ఇది T1 టైంలో కవర్ చేసింది, ఇది T2 కవర్ విత్ V1 V2. దెన్ వాట్ ఈజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ T1 ఈక్వల్ టు S/2 బై V1, ఇక్కడ T2 ఈక్వల్ టు S/2 బై V2. నౌ V average is S1 plus S2 by T1 plus T2. But what is S1? Same. By what is T1? S/2 by V1 plus S/2 by V2. పైన కింద S కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో 2 కూడా కామన్ తీద్దాం. 1 by V1 plus 1 by V2. This becomes 2 cancel అయిపోతే V1 V2 by V1 plus V2. ఇక్కడ S1 is S/2, S2 is S/2. కాబట్టి ఇది S అవుతుంది, 2 అవదు. S అవుతుంది అంటే 1. సో బై ఇక్కడ కింద 2 వస్తుందా ఒక్కసారి చూడండి. A body moves from A to B and again B to C with the distances S and S. Let this is V1 with the time V2. T1. This is V2. Within this distance was covered with V2 in time T2. Then what is average velocity ante S plus S by T1 plus T2 కదా. ఇక్కడ T1 ఈక్వల్ టు S by V1, ఇక్కడ T2 ఈక్వల్ టు S by V2. సో S by V1 plus S by V2. సో ఇక్కడ పైన SS ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2S by S ఉంటుంది, క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా. 2 by 1 by V1 plus 1 by V2. This becomes 2 by V1 V2 V1 plus V2. దీని పైకి పంపిస్తే 2 V1 V2 by V1 plus V2. సో ఒక డిస్టెన్స్ని, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ని వేరే డిఫరెంట్ టైంలో విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్తో కవర్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ అంటే, సో దిస్ వే యూ కెన్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆర్ యావరేజ్ స్పీడ్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. A train travels from city A to city B with a constant speed of 10 meters per second and returns back to city A with a constant speed of 20 meters per second. Find the average speed and average velocity during its entire journey.
చూసుకోండి. ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ సిటీ ఏ టు సిటీ బి విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 10 meter per second and returns back to city A with a constant speed of 20 meter per second. ఒకసారి చెక్ చేయండి. సౌండ్ ఉంది, బయటకు వచ్చేస్తే సౌండ్ ఉంది. Okay, a train travels from city A to B with a constant speed of 10 meter per second and return back to city A with a constant speed of 20 meter per second. Find the speed, average speed and average velocity. ఇక్కడ ఏ సిటీ, ఇది బి సిటీ, మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎస్ అనుకోండి. ఇటు పక్క 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తెలియంది. అగైన్ ఇటు నుంచి ఇటు పక్క ఇది కూడా ఎస్ఏ డిస్టెన్స్, ఎందుకంటే బి నుంచి ఏకి వస్తుంది. ద స్పీడ్ ఆఫ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ 2s బై టైం టేకన్. ఇటు నుంచి టైము ఎస్ బై 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇటు పక్క ఎస్ బై 20. సో T1 ప్లస్ T2 అంటే ఎస్ బై 10 ప్లస్ ఎస్ బై 20. ఇక్కడ పైన ఎస్ కామన్ తీస్తే ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్. 2 బై 1 బై 10 ప్లస్ 1 బై 20. దిస్ బికమ్స్ 2 బై, ఇది ఎల్సిఎం చేస్తే 200, 20 ప్లస్ 10. సో 2 ఇంటూ 200 పైకి పంపిస్తే 30, ఇది క్యాన్సిల్. సో 40 by 3 meter per second. This is the average speed. What about average velocity? అంటే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వెలాసిటీ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పొజిషన్స్, ఫైనల్ అండ్ ఇనిషియల్. సో బికమ్స్ 0. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ డిస్టెన్స్ బై టైం బికమ్స్ 0. సో ఒక సిటీ నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి అగైన్ బ్యాక్ వచ్చింది కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ 0. ఓకే, బట్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఇంకోటి చూద్దాం. ఏ పార్టికల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ x equal 0 along straight path moves 25 meter straight, then stops, then turns around and moves 10 meter back. Finally stops 50 meter from the start point. Total time of motion is 10 seconds. What is the average speed, average velocity? ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్కి టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఏ పార్టికల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ x equal 0.
ఇది 0. ఇక్కడ నుంచి 25 మీటర్స్కి వెళ్ళి టర్న్ అరౌండ్ అండ్ 10 మీటర్స్ బ్యాక్ వస్తారు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 15 మీటర్. బట్ వాడు ఏం చేశాడు, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాడు. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈస్ 25 వెళ్ళి బ్యాక్ 10 వచ్చాడు. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 25 + 10 by time taken. Total time taken 10 seconds. That is 35 by 10. 3.5 meter per second. That is the average speed. What about V average? It's a vector kada. Distance covered అంటే x-axis కదా, x final అంటే ఇది మైనస్ x initial. X final minus x initial divided by t2 minus t1. X final is అంటే x యాక్సిస్లో ఫైనల్గా ఎక్కడ ఉంది, ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉందంటే ఇది 15,0. ఇదేమో 0. ఇనిషియల్గా x = 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, ఫైనల్గా x యాక్సిస్లో 15 దగ్గర ఆగింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ 1.5 meter per second. Okay, so average speed is in, చూడండి ఇలాగొచ్చిన, బట్ దిస్ పాత్ ఈజ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్, x యాక్సిస్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది టువర్డ్స్ x యాక్సిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఇటుగానే వచ్చింది అనుకోండి, ఈ గేర్ దాటి ఇటు వస్తే ఇన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్తాం. బట్ యావరేజ్గా వెలాసిటీ మాత్రం పాజిటివ్ యాక్సిస్లోనే ఉంది కాబట్టి, అదే 25 మీటర్స్ వెళ్ళి 30 మీటర్స్ బ్యాక్ వచ్చాడంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అప్పుడు 10 సెకండ్స్లో ఇక్కడ నుంచి 25 వెళ్ళి బ్యాక్ 30 వచ్చాడంటే -5 అవుతుంది కదా. సో -5 by 10 -0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. వెలాసిటీ అనేది నెగిటివ్ అవుద్ది, ఎందుకంటే x యాక్సిస్ నెగిటివ్ వైపు ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఇటు x యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ వెలాసిటీ. ఓకే ఓకే, ఇంకొకటి చూద్దాం. దీని మీద ఓకే ఆపుతాం. మైక్ ఎట్లుంది, మైక్ అయ్యో. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ గురించి నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం.